Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome to this session where we'll discuss the trends of multinational clinical trials. Here is the agenda. We're going to start with introducing myself and TMC Solutions, and then we're going to talk about the definition, characteristic, and challenges of multinational clinical trials from a central lab perspective. Next, we'll discuss the trends of the trials in Asia and how GCCL is one of the options for your consideration. All right, let's go right away to some introduction. My name is Hacene Mekerri. I've been in Singapore for the past 3 years now, and I've founded TMC Solution on the basis of providing a nimble and adaptive approach in finding solutions, innovative solutions for clients in Asia. We have over 20 years of experience that we like to share with clients in the regions. The next slide, we move on to the topic where we define first the central laboratory. Central lab is where clinical lab receive tests and report patient results for the purpose of clinical trials. You may or may not know that about 60 or up to 80% of clinical trials come from central lab. This data is used for submission, for monitoring of patients, safety, efficacy of the drug, and some special monitoring as well. For example, biomarkers are a special parameter. The next slides, I've listed some of the key departments and experts involved in the clinical trial. So truly, we need to take into consideration a lot of experts, subject matter experts involved for conducting successfully the clinical trials. And it ranges from project management, investigator services, courier and logistics, and definitely quality. In the next slides, I'm going right away to the process of the clinical trials, and I'm going to start with the pre-analytical part. In the pre-analytical part, there are different aspects that we need to take into consideration, from lab collection kits, logistics to turnaround time. The reason why pre-analytical is very important is that it affects the quality of the specimen collected, and ultimately affects the data that we are collecting and reporting for the clinical trials. We have collection kits that come with a manual for instructions on storage, collection, packaging, shipment, and many other key informations that are required as per the protocol. The central lab is using validated shippers, working with validated shippers to ensure that throughout this transportation, no samples are being compromised. And there is also specific logistic companies that we work with to ensure that they provide refrigeration, dry ice for any refrigerated and frozen specimens. They come to arrange for pickup and shipment within an agreed turnaround time. One key aspect here that I'd like to mention is how important, how even crucial are the matrices that the central lab has working together with the sponsors. So the key performance indicators are crucial to make sure that the samples arrive on time within 24 hours for ambient shipments, for immediate processing and testing, and for any refrigerated and frozen shipment, that there is a kind of a backup plan for storage if they are not received, within 24 to 48 hours. I'll go to the next slide with the analytical part, which is an important part too. The analytical testing is also ensured by the accreditation from a central lab perspective. The quality of data that is produced by the lab is critical.
And we look at international accreditation from a central lab perspective. For example, the College of American Pathologists, CAP, or ISO 15189 for the medical laboratories, and any additional testing that could be or that should be must be carried out, like for example the lipids standardization or the NGSP for hepatitis program. So to ensure the quality during the analytical step, there is also so there is that accreditation aspects that I've mentioned, but there is also some self-assessment that are being conducted, some on-site inspections that are being conducted to so the internal quality control to make sure that the data produced is reliable is key for the regulatory bodies. That include as well, some periodic quality assurance program to evaluate some results, some internal QA program to ensure compliance for the studies that are conducted. So if I go to the next slide, we are already at the post-analytical aspects. So meaning once the results are generated and how we are providing clean data, how we are making sure as well that we are compliant with the protocol is very important. And that for any of the data transfer that is being sent, that we are sending clean data before the submission to the regulatory bodies. So most or if not all the central labs, they would have their own LIMS system. Need again here to be compliant with the standards, with the FDA standards here from a data perspective is the FDA 21 CFR Part 11. For electronic signatures, electronic data. So audited databases should be included. So just really making sure that on real time, the results that are reported are checked, that we have blinding triggered accordingly with the protocol. So the IT, the data management, the database setup part is critical to keep the patient safety and to provide data related to adverse event as well. So this is critical. The data aspects is very important from a clinical trial perspective. If we go now to the trends that I've seen in this region for the clinical trial that have been running, and so in fact we see many clinical trials here in this region. Here I'm sharing with you the market value from the Business Market Insight article that is being valued to 8 billion. Actually, that was in 2020, the CRO market. And we are also projecting to reach about 18 billion by 2028. Again, here you will see the pies on the right from that Business Market Insight article, where you see that the laboratory services, the clinical research services portion is the major portion from the CRO market and the clinical trials that are running in this region. So we could question here, what is fueling this growth? And in fact, it's due to the fact that a lot of APAC countries are having local regulation that drive the needs for accepted solution. In fact, we have better standards that are in place here in this region. We're meeting the international regulations, the compliances, and the quality here is very high. There are a lot of fundings as well coming from the local governments to meet the expectations. And APAC is also emerging as one of the most cost-effective countries and region to conduct clinical trials. We've seen
high number of diseases that we see also in the rest of the world, like for example hepatitis, stroke, and cancer in APAC locations. So there is truly a need to run as well those clinical trials here in this region. Some key data that I've noticed too related to the number of trials running in Japan, for example, from 2009 and 2018, about 30% of the trial in Asia were in Japan. But how about South Korea? Let's go to the next slide. And South Korea has been leading from therapeutic areas that I've listed here, just to name a few: oncology, infectious disease. And why here as well, how we can explain that? It's due to the fact truly that South Korea has a world-class medical infrastructure. Their population are highly educated, and the hospital structure is amazing here in South Korea. The compliance is key as well, and they have a high degree of professionals. So truly, this is an excellent location region to run clinical trial as well. One aspect to highlight is the very quick registration for starting clinical trials in South Korea. The patient retention and recruitment as well. It's one of the highest, if not higher than a lot of Western countries. So it truly makes South Korea one of the next best place to conduct clinical trials in Asia, and this is evidenced as well by the majority of phase 3 studies that we've seen South Korea part of. My next slides, I'll speak about the one of the outcome of the challenging pandemic period that we've had in the past years, and that continues as well in certain sites. So the COVID-19 has affected highly how clinical trials are being conducted, leading to some radical changes. One of the example, right, that is amazing. You know, for some trials we've had to wait for 10 years, you know, for having a new drug to be developed, and we've witnessed with COVID-19 vaccine that this can be developed within a very short time possible. So the international regulatory bodies have taken really a good, an amazing risk-benefit approach to ensure that we have access to new drugs in the shortest and safest possible time. And we've resolved, and that has been resolved through some patient-centric solution where we needed decentralized clinical trials where hospital visits is when it was simply not possible during the pandemic situation. So this led to some innovative solutions that were put in place, some remote monitoring of clinical trials, remote inspection as well, remote inspections and audits too. So really by thinking outside the box and not as well jeopardizing compliance, safety, and cleanliness of data, we've been able to put in place some great solutions to continue to run some clinical trial. And the reference here, I'm sharing them with you too, and they come from the FDA website for the conduct of clinical trial during COVID. So how about decentralizing central lab? In here, I want as well to share with you some solutions and ideas on utilizing some new ways for running clinical trials, a new trend. So the reality right now that we're having is also the fact that all sites draw two sets of patient samples, one for the local lab, so they can use it to manage the patient,
and the other one to be used for another laboratory outside of the country when the protocol requires it. So really sending that to another central laboratory based outside of Korea, for example. So that lead to some additional numbers of patient collections, additional blue drawn and requisition as well. So what we're thinking here as well is really utilizing local labs to collect the sample and utilizing results from the local labs to be included into the clinical trials. So that brings me as well to share some of the GCCL advantages. I'm part of this symposium. So, and that's what I mentioned earlier related to the need of, ensuring compliancy and quality from a central lab perspective. And that's where GCCL is also internationally recognized in Korea as well from a full service central laboratory. It is accredited by the local Ministry of South Korea. It has the accreditation of the College of American Pathologists, and also their GCCL has their own logistic team and branches. So with all those accreditation and capabilities, GCCL is able to maintain a good level of quality and result and turnaround time in Korea. Thank you for joining my session today and on this symposium. And now I'm going to let you continue this journey with the C&R research team. Thank you. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. GCCL BD팀에서 근무하고 있는 현재영이라고 합니다. 저희 TMC에서 만들어준 자료를 저희가 처음 리뷰를 하고 제가 든 생각이 난 뭘 해야 되지 이런 생각을 좀 하게 됐어요. 센트럴랩 전반적인 이제 이해라든지 이 시장에 대한 전망 그리고 최근 이제 이슈가 되고 있는 DTC까지 이제 모든 부분에 대해서 잘 설명을 해주셔서 저는 이제 그 로컬 센트럴랩 기준으로 이제 글로벌 스터디에서 저희 GCCL이 어떤 역할을 수행할 수 있는지 좀 집중해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 센트럴랩 트렌드 쪽에서는 글로벌 업체와 그리고 로컬 센트럴랩 업체 간의 이제 비교와 이제 로컬 업체의 좀 특징 이런 부분들을 설명을 드릴 거고요. 멀티내셔널 클리니컬 트라이얼에서 GCCL에서 역할은 이제 GCCL이 제공해 드리는 서비스들을 좀 기술적인 면보다는 기능적인 면으로 이렇게 설명을 드릴 예정입니다. 그리고 이제 최근에 저희가 수행하고 있는 이제 임상시험 과제에서 발생했던 이제 여러 가지 이슈들을 조금 각색해서 케이스 스터디를 몇 건 준비를 했습니다. 첫 번째 이제 센트럴랩 트렌드입니다. 이제 로컬 센트럴랩 같은 경우에는 2000년대 초반부터 진단검사 수탁기관의 사업부서로 발전을 해왔습니다. 이제 진단검사 수탁기관의 경우에는 주로 이제 후기 임상시험 위주의 서비스를 제공을 했으며 전국 범위의 많은 양의 진단검사 검체 철회를 위해서 이제 전국 물류 네트워크와 그 자동화 장비를 이용한 짧은 TAT를 강점으로 가지고 있었습니다. 근데 이제 최근 들어서 이제 의료회사분들이 다양한 이제 요구사항이 생기고 또 진단검사 랩 같은 경우는 임상시험과 다른 규정의 규제를 받고 있기 때문에 이를 제도적으로 보완하기 위해서 2019년도 이제 여러분들께서 잘 아시는 GCLP라는 임상시험 검체 분석기관 지정제도가 신설이 되었고요. 22년 6월까지 현재 약 200여 곳의 랩이 GCLP 지정을 받았으나 이 중에 한 80% 정도는 이제 원내 분석을 위해서 병원에서 지정을 받은 것들이고요. 그 외에 이제 제약회사나 부설 연구소 등을 제외하면 실제 작은 기능이라도 센트럴랩 서비스를 제공할 수 있는 기관들은 15%가 채 되지 않습니다. 이 15% 안에는 앞서 설명드린 이제 진단검사 랩 기반의 센트럴랩 그리고 과거 생동성 시험을 이제 진행을 하던 랩들 그리고 바이오 분석에 특화된 이제 일부 연구소들이 있습니다. 그 안에 이제 GCCL도 포함이 되어 있고요. 이제 반면 글로벌 센트럴랩 같은 경우에는 처음부터 그 CRO 내에서 발전을 해왔습니다. 그러다 보니 임상시험에 대한 이해도가 높고 이제 임상시험과 이제 동일한 규정을 적용을 받고 또 글로벌
4대 이제 센트럴 랩이라고 부르는 뭐 랩컵이라든지 IQVIA, PPD 아이콘 같은 경우 모두 잘 아시다시피 글로벌 CRO에서 지금 운영을 하고 있습니다. GCCL 같은 경우 이제 GCLP와 함께 2019년 8월에 설립이 됐고요. 저희 GCCL의 약자는 글로벌 클리니컬 센트럴 랩입니다. 저희 사명 그대로 글로벌 플레이어로 거듭나고자 설립이 되었고요. 또 이제 센트럴 랩이라는 회사 이름처럼 임상 시험만을 위해서 설립된 랩이라고 봐주시면 될 것 같습니다. 기존에 있던 이제 진검 기반, 생동성 기반 그리고 일부 특화 연구소에 비해서 가장 넓은 범위의 서비스를 제공하고 있다고 봐주시면 될 것 같습니다. GCCL은 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 건 아니고요. 2003년도 녹십자 의료재단에서 의료재단 내에 사업 부서를 이제 모태로 하고 있습니다. 2011년도 GCCL이 설립이 되면서 그쪽으로 저희 이제 PM과 영업 파트가 옮겨가게 됐고요. 19년도에 자체 분석실을 세팅하면서 GCCL을 설립을 하게 됐습니다. 2022년 6월 현재 75명 정도의 인원이 근무 중이고 그중 이제 분석 파트 쪽에는 이제 석박사가 45% 정도, 병리사가 25% 정도 근무를 하고 있습니다. 2011년 이후 약 1000여 건의 과제를 수행하고 있는데요. 이 1000건 안에는 IIT라든지 건기식 임상 등이 포함되어 있습니다. 임상 시험 중 약 30% 정도가 글로벌 과제였습니다. 다만 저희가 예전 녹십자 의료재단이나 GCCL 쪽에서 글로벌 과제 수행을 할 때는 저희는 이제 글로벌 센트럴 랩의 서브랩으로 업무를 수행을 했었습니다. 그러다 보니 저희의 SOP나 매뉴얼이 아닌 글로벌 센트럴 랩의 SOP나 매뉴얼에 따라서 저희가 뭐 작게는 한국, 넓게는 아시아 쪽에 서브랩 역할을 수행을 했었는데요. GCCL이 설립된 이후 최근에는 글로벌 과제에서 메인 센트럴 랩 역할을 수행하는 건수가 점점 생겨나고 있습니다. 그래서 과거에는 저희한테 과제를 주던 글로벌 센트럴 랩들에 저희가 이제 반대로 과제를 주는 그런 구조로 되고 있고요. 최근 이제 국내 제약사나 바이오 벤처 분들이 저희와 함께 해외 임상 시험을 수행하는 건수가 1건, 2건 이렇게 생겨나고 있습니다. 다음은 저희 글로벌 스터디에서 GCCL의 역할 부분입니다. 이제 GCCL이라고 써놨지만 기능적으로 저희가 글로벌 센트럴 랩에서 제공하는 대부분의 그 서비스 영역을 커버를 하고 있다 보니 이 GCCL이라는 말을 뭐 센트럴 랩 아니면 뭐 IQVIA, 랩컵 이런 식으로 바꿔서 이해하셔도 무방할 것 같습니다. 크게 4가지로 제가 구분을 해봤고요. 이제 바이오 랩, 센트럴 랩, 그리고 PM, 그리고 벤더 매니지먼트 이렇게 나눠봤습니다. 바이오 랩 같은 경우에는요. 죄송합니다. 저희 다양한 플랫폼을 갖추고 지금 바이오 분석 서비스를 제공을 하고 있습니다. qPCR, LCMS, 그리고 팩스, 그리고 멀티플렉스나 싱글플렉스 분석이 가능한 MSD, 엘리스팟, 엘리자 기반의 이제 분석들을 플랫폼을 가지고 메소드 디벨롭먼트나 밸리데이션 업무를 수행을 하고 있고요. 이를 통해서 PK, PD, 바이오마커 분석을 지금 수행을 하고 있습니다. 또 최근에 코로나로 인해서 이제 감염성 검체에 대한 이제 수요가 많이 늘어나고 있어서요. 인펙션 디지즈 파트를 신설을 해서 이제 감염성 검체를 다룰 수 있는 시설을 준비를 하고 PRNT, FRNT 분석법을 세팅을 해서 최근 이제 코로나 임상 시험을 수행을 하고 있습니다. 그리고 전임상 단계나 아니면 임상 초기 단계에서 메소드 시험법 개발에 대한 컨설팅 업무도 일부 수행을 하고 있습니다. 센트럴 랩 같은 경우에는 24시간 검체 접수가 가능한 검체 접수실을 운영을 하고 있고요. 저희 랩에 도착하는 순간부터 바코드 시스템을 통해서 현재 검체의 위치를 정확하게 파악할 수가 있습니다. 그리고 기본적인 세이프티 랩 서비스, 그리고 최근에 이제 PBMC 아이솔레이션에 대한 이제 요청을 굉장히 많이 받고 있는데요. PBMC 아이솔레이션이나 기타 DNA, RNA 같은 이제 샘플 전처리 업무를 수행을 하고 있고, 이런 식으로 전처리된 검체를 뭐 즉시 분석하는 경우도 있지만 보관이 필요한 경우에 저희가 자체적으로 구축하고 있는 바이오 뱅킹 시스템의 보관도 진행을 하고 있습니다. 그 PM 같은 경우에는 이제 프로토콜 리뷰를 통해서 랩 매뉴얼을 제작을 해서 사이트에 배포를 하고 또 각 비짓에 맞는 랩킷을 제작을 해서 각 사이트로 보내드리고 있습니다. 저희 랩킷 같은 경우에는요, 국내나 해외나 다 저희가 발송이 가능하고 또 저희 시스템을 통해서 재고 관리라든지 유효기간 관리라든지 이런 것들을 진행을 하고 있습니다. 또 이제 방문이 많은 스터디에서 일정 방문일에 검체가 의뢰가 되면은 저희 쪽에서 자동으로 그 다음 방문일에 해당하는 랩킷을
먼저 사전에 준비해서 보내드리는 오토킷이라는 기능도 제공을 해드리고 있습니다. 그리고 최근 대부분 이제 EDC 많이 사용을 하고 계신데 EDC 쪽으로 이제 데이터 전송을 위한 데이터 매니지먼트 서비스도 제공을 하고 있고요. 이 모든 업무들을 저희가 자체 구축한 G허브라는 시스템을 통해서 제공을 해드리고 있습니다. 그리고 글로벌 운송이라든지 아니면 해외에서 즉시 분석이 돼야 되는 검체라든지 이런 것들은 이제 저희도 글로벌 벤더들을 이용을 하게 되는데요. 바이오 물류 쪽이나 아니면은 이제 글로벌 랩들을 저희 벤더로 두고 벤더나 이제 파트너로 두고 그렇게 벤더 매니지먼트 업무도 PM 쪽에서 같이 진행을 하고 있습니다. 저희 글로벌 네트워크 같은 경우에 화면이 조금 뿌옇긴 한데요. 파란색으로 표시되어 있는 곳들은 저희와 연 1회 분석 결과에 대해서 하모니제이션을 진행을 하는 랩들이라고 보시면 됩니다. 이 파란색 표시가 되어 있는 어느 랩에서 분석을 하셔도 동일한 결과를 얻으실 수 있다는 의미고요. 그리고 빨간색으로 표시된 부분들은 이제 파트너 랩들입니다. 특히 중국에 저희 이제 파트너 센트럴 랩이 하나 있는데요. 중국 같은 경우에는 검체의 반출이 어렵기 때문에 현지에서 반드시 센트럴 랩을 컨택을 하셔야 되고 이 경우에 이제 저희를 통해서 중국 쪽 랩을 손쉽게 컨택을 하실 수가 있습니다. 또 한국에서 임상 시험을 진행하신 후에 중국 진출을 고려를 하고 계신다든지 아니면 중국에서 임상 시험을 한 후 한국으로 오실 때도 저희 파트너십을 통해서 좀 원활하게 이동을 하실 수가 있습니다. 마지막으로 케이스 스터디를 3가지 정도 준비를 했어요. 요거 이제 실제 사례 그대로 제가 작성을 한 건 아니고 조금 어느 정도 각색을 거쳐서 준비를 했습니다. 일단 첫 번째는 이제 해외에서 다국가 임상 3상 임상 시험을 준비를 하던 스폰서가 계셨었는데 한국을 포함 이제 아시아와 유럽의 8개국에서 진행되는 스터디였습니다. 1,100명 대상자의 5번의 이제 혈액 검체 채취가 있어서 약 한 5-6천 건 정도 검체가 발생할 예정이었었고 좀 요즘 트렌드와 조금 다르긴 하지만 센트럴 랩을 통해서 세이프티 항목을 포함한 모든 분석을 진행하기를 원하셨었습니다. 저희가 글로벌 쿠리어 쪽에 모든 검체를 한국으로 가지고 오는 견적을 문의를 해봤더니 운송 비용만 51억이 나왔었어요. 그래서 스폰서에도 좀 난감하시고 저희도 이 견적을 제출을 해야 되나 좀 난감한 상황에 이제 아시아와 유럽의 각각 하나의 랩을 운영을 해서 이제 아까 설명드렸던 하모니제이션이 되는 저희 이제 유럽적 랩을 컨택을 해서 유럽은 유럽 내륙 운송을 통해서 이제 유럽 랩에서 분석을 하고 한국과 아시아는 저희 GCCL에서 분석을 하는 쪽으로 변경을 해서 최종적으로 물류 비용을 30억 정도 줄여서 저희가 제안을 할 수가 있었습니다. 또 유럽 사이트 같은 경우에 만약에 GCCL로 모든 검체가 왔다면 항공 운송을 통해서 와야 되기 때문에 TAT도 꽤 길어졌을 것 같은데 유럽 내에서 이제 분석을 진행했기 때문에 TAT도 2-3일 정도 단축할 수가 있었습니다. 두 번째 사례는요. 멀티내셔널 스터디에서 샘플 프로세싱이랑 관련된 이슈입니다. PBMC 아이솔레이션인데요. 아시다시피 PBMC는 이제 검체 안정성이 매우 짧아서 뭐 4시간, 뭐 특정한 경우에만 6시간에서 많게는 8시간 정도 내에 분리 작업이 다 진행이 돼야 됩니다. 진행되는 과제는 한국, 남미, 아프리카에서 진행되는 과제였고요. PBMC 아이솔레이션이 필요했는데 특히 아프리카 쪽에서 사이트나 아니면 주변에 있는 랩에서 PBMC 프로세싱이 불가능한 상황이었습니다. 그래서 저희는 이제 그때 저희가 활용한 것은 이제 하모니제이션 랩은 아니었고요. 파트너 랩의 네트워크를 통해서 해당 지역의 PBMC 프로세싱이 가능한 랩을 급하게 수배를 했고 또 과제가 시작되기 전에 이제 벤더 퀄리피케이션을 다 맞춰서 사실 사이트에서는 그 사이트를 드롭을 해야 되나 PBMC를 진행하지 말아야 되나 이런 것들을 고민을 하고 계셨었는데 문제 없이 전부 다 진행할 수 있도록 그렇게 저희가 세팅을 해드렸고요. 그래서 PBMC 아이솔레이션 TAT 단축 그리고 보다 많은 분석 데이터를 확보할 수 있게 되었습니다. 마지막 케이스입니다. 이건 이제 특정 사례는 아니고요. 이제 최근에 앞서 이제 발표에도 말씀드렸는데 임상시험 진행하면서 60에서 80% 정도의 데이터가 랩에서 생성이 됨에도 불구하고 센트럴 랩과 CRO가 별개의 시스템을 지금은 사용을 하고 있습니다. 이제 CRO뿐만 아니고 CRO 사이트 뭐 이런 분들은 이제 EDC나 CTMS 이런 것들 많이 사용을 하실 거고 센트럴 랩은 독자적인 시스템을 가지고 있어서 두 시스템 사이에 데이터가 실시간으로 전송되지 않는 그런 문제들이 있습니다. 저희가 이제 분석을 하더라도 이 결과가 업로드되는 데까지 그 일정을 또 스폰서와 상의를 해야 되고 뭐 주에 1회 아니면 어떤 경우에는 뭐 이틀에 한 번 뭐 이런 식으로 저희가 협의를 해서 진행을 하고 있는데요. 이 과정에서 이제 실시간 데이터 전송이 되지 않고
또 휴먼 에러가 발생을 하게 됩니다. 휴먼 에러가 뭐 저희가 데이터를 손으로 건드려서 에러가 나는 부분들은 아니고 저희 시스템에 데이터를 내려받아서 EDC에 업로드를 하게 되는데 사람이 하는 일이다 보니 다운로드 받았는데 갑자기 전화가 와서 잠깐 내버려뒀다가 까먹는다든지 이런 경우들이 실제 간혹 발생을 합니다. 그래서 이런 부분들을 막고자 EDC 시스템과 이제 자체 구축한 GUV 시스템 사이에 데이터 인터페이스를 추진을 하고 있습니다. 이렇게 되면 저희가 지금 생각으로는 1시간에 한 번씩 실시간으로 계속해서 데이터를 쏴주는 쪽으로 지금 개발을 진행하고 있고요. 22년 내에 구축 완료 후 23년 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. 지금은 이제 한 개 회사와 진행을 하고 있는데 점점 늘려갈 계획이고요. 이렇게 되면 리얼타임까지는 아니더라도 니어타임에 저희 결과 데이터를 전송해 드릴 수 있을 것으로 기대를 하고 있고 또 데이터가 자동으로 시스템과 시스템 사이에서 트랜스퍼 되기 때문에 에러를 그만큼 줄일 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 여기까지 발표 마치겠습니다. 감사합니다.